नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस या शैक्षणिक यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. चला, आज आपण जॉग्रफीचा एक खूप इम्पॉर्टंट अँड इंटरेस्टिंग चॅप्टर शिकूया. आजचा आपला टॉपिक आहे नॅचरल व्हेजिटेशन अँड वाईल्ड लाईफ. हे बघा, हा आहे आपला रोडमॅप. आपण स्टेप बाय स्टेप पूर्ण चॅप्टर कव्हर करणार आहोत. फर्स्ट वील अंडरस्टँड ब्राझील, मग आपला देश इंडिया, देन विल डू अ कम्पॅरिझन, आणि सगळ्यात शेवटी एक्झाममध्ये आन्सर्स कशी लिहायची हे पण बघणार आहोत. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेक्शन. इट्स अ व्हिज्युअल क्वेरी, म्हणजे एक छोटासा प्रश्न. तुम्हाला स्क्रीनवर काय दिसते ते जरा आधी ऑब्झर्व करून घ्या. ओके, सो व्हॉट डू यू सी? स्क्रीनवर जे तुम्हाला हे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स दिसत आहेत, हे सगळे ब्राझीलमधील आहेत. लुक ॲट दॅट पोमा, ते कलरफुल मकॉज, आणि किती सुंदर ऑर्किड्स आहेत. जस्ट लुक ॲट दिस शियर व्हरायटी. यामधले काही प्राणी आणि वनस्पती तुम्हाला ओळखीचे वाटत असतील, फमिलियर वाटत असतील, राईट? कारण इंडियामध्ये पण आपल्याकडे खूप डायव्हर्सिटी आहे. बट यू मस्ट रिमेंबर, हे जे स्पेसिफिक स्पीशीज तुम्ही बघत आहात ते ब्राझीलमध्ये आढळतात. हा प्रश्न मनात ठेवून आपण पुढे जाऊया. लेट्स स्टार्ट अ कंपॅरेटिव्ह जर्नी विथ ब्राझील, अ कंट्री विच इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स वास्ट डेन्स फॉरेस्ट्स. ब्राझीलची व्हेजिटेशन समजून घेण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे रेनफॉल आणि फिजिओग्राफी या दोन गोष्टींचा संबंध लावणे. म्हणजे पाऊस किती पडतो आणि तिथे जमीन कशी आहे यावरच वनस्पती अवलंबून असते. दिस इज द मास्टर की फॉर दिस चॅप्टर. रिमेंबर दिस. हा डायग्राम बघा. जसा आपण नॉर्थमधनं इक्वेटोरियल रिजनपासून साऊथकडे येतो, रेनफॉल कमी कमी होतो आणि त्याचप्रमाणे व्हेजिटेशन बदलते. बघा, जिथे जास्त पाऊस तिथे एव्हरग्रीन फॉरेस्ट्स, पाऊस थोडा कमी झाला की ग्रासलँड्स, आणि अजून कमी झाल्यावर थॉर्नी व्हेजिटेशन. इट्स कम्प्लिटली लॉजिकल, राईट? सो द लॉजिक इज व्हेरी सिम्पल. जिथे जास्त पाऊस तिथे एव्हरग्रीन फॉरेस्ट्स, जिथे पाऊस कमी तिथे गवत आणि कंटेती झुडे. दिस टेबल समरायझेस एव्हरीथिंग परफेक्टली. एकदम सोपा. नाव व्हॉट्स रिअल इंटरेस्टिंग इज दी ॲमेझॉन बेसिन. इथे इयर राऊंड हेवी रेनफॉल मिळते, त्यामुळे डेन्स फॉरेस्ट्स आहेत की ज्यांना लंग्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे जगाचे फुफ्फुस असे म्हणतात. पान इसे का म्हणतात? वेल, कारण हे फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटमधला कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. दे अब्झॉर्ब इट आणि मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन रिलीज करतात. आणि ऑफकोर्स दीज फॉरेस्ट्स आर होम टू इनक्रेडिबल वाईल्ड लाईफ, फ्रॉम जायंट anacondas इन द पॅन्टेनल स्वॉम्स टू दीज ब्युटिफुल कलरफुल मकाऊज इन द ट्री टॉप्स. चला, आता आपण आपला देश इंडिया याच्या व्हेजिटेशनबद्दल शिकूया. ब्राझील समजून घेतल्यामुळे यू विल फाइंड इट मच इझियर टू अंडरस्टँड इंडिया. इंडियामध्ये पण तोच रूल लागू होतो. रेनफॉल डिटरमाइन्स द टाईप ऑफ फॉरेस्ट. नाव लिसन केअरफुली. हा टेबल एक्झामसाठी फार फार इम्पॉर्टंट आहे. यामध्ये रेनफॉल, फॉरेस्ट टाईप आणि एक्झाम्पल्स हे सर्व पॉइंट्स कव्हर केले आहेत. हे पाठच करायचं. आणि हे परफेक्टली इलिस्ट्रेट्स करतं ते कॉन्ट्रास्ट वी हॅव इन आवर कंट्री. इकडे राजस्थानमधील खेजाडी, जिथे पाऊस 500 मिलीमीटरपेक्षाही कमी असतो, आणि दुसरीकडे हिमालयासमधील देवदार, जिथे थंडी आणि बर्फ असतो. दोन्ही इंडियामध्येच, पण बघा रेनफॉल आणि अल्टिट्यूडमुळे किती फरक आहे. आपण व्हेजिटेशन तर बघितली, आता बघूया या वेगवेगळ्या जंगलांमध्ये कोणते प्राणी राहतात. सो लेट्स एक्सप्लोर इंडियाज अमेझिंग अँड रिच वाईल्ड लाईफ. रिमेंबर, वेजिटेशन डिटर्मिन्स वाईल्ड लाईफ. जैसे जंगल तैसे जानवर. इट्स दॅट सिम्पल. गरम आरणी दामर जंगलात हत्ती, असमच्या दलदलीत एक शिंगी गेंडा, राजस्थानच्या वाळवंटात ओंट, आणि बर्फाच्छादित हिमालयात स्नो लेपर्ड. You see, each animal is perfectly adapted to its habitat. लक्षात घ्या, this is a very important fact. India is the only country in the world where both tigers and lions are found in the wild. But unfortunately, tigers आणि elephants सारख्या प्राण्यांची संख्या कमी होत आहे. म्हणून कॉन्झर्वेशनची, म्हणजेच त्यांना वाचवण्याची खूप गरज आहे. ओके, चला आता दोन्ही देशांमध्ये डायरेक्ट कंपॅरिझन करूया. डिस्टिंग्विश बिटवीनसाठी हा पार्ट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. सो पे क्लोज अटेन्शन. सो द क्रुशियल पॉइंट इज, ब्राझीलमध्ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स जास्त आहेत, तर इंडियामध्ये डेसिड्युअस फॉरेस्ट्स. आणि हिमालयन फॉरेस्ट्स इंडियामध्ये मिळतात पण ब्राझीलमध्ये नाही. दीज आर द मेन डिफरन्सेस यू नीड टू रिमेंबर. आणि आता सगळ्यात शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट, एक्झाममध्ये प्रश्न कसे येतील आणि उत्तर कसे लिहायचे. लेट्स सी हाऊ यू कॅन स्कोर फुल मार्क्स ऑन दिस टॉपिक. हे बघा,
हा आकडा ब्राझीलमधील डिफॉरेस्टेशनची सिरियसनेस दाखवतो. जस्ट इमॅजिन 5,831 स्क्वेअर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट लॉस्ट इन अ सिंगल इयर. एन्व्हायरमेंटल इश्यूज हा दोन्ही देशांसमोरचा एक खूप मोठा चॅलेंज आहे. हा एक टिपिकल बोर्ड एक्झाम क्वेश्चन आहे. गिव्ह जिओग्राफिकल रिझन. टू आन्सर दिस क्वेश्चन करेक्टली तुम्हाला 2 मेन पॉइंट्सवर फोकस करायचा आहे. या प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना फर्स्ट पॉइंट इंडियाचा मॉन्सून टाईप क्लायमेट आणि सेकंड पॉइंट रेनफॉल डिस्ट्रीब्युशन विच इज 1000 to 2000 mm ओव्हर अ लार्ज एरिया. हे पॉइंट्स मेन्शन करायला विसरू नका. यू मस्ट ऑलवेज शो द कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. तर मित्रांनो, हा होता आपला चॅप्टर. अ क्विक रिव्हिजन म्हणजे एवढंच लक्षात ठेवा. पाऊस आणि जमीन कशी आहे त्यावरून वनस्पती ठरते आणि वनस्पतीवरून तिथे राहणारे प्राणी ठरतात. दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ दिस एंटायर चॅप्टर. आम्ही आशा करतो की तुम्हाला हा चॅप्टर चांगल्या प्रकारे समजला असेल. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि आमच्या सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला आमच्या न्यू व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी येतील. ऑल द बेस्ट फॉर युअर स्टडी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस या शैक्षणिक यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. Today, we're diving into the second part of our chapter, the amazing world of wildlife, focusing on Brazil and, of course, our own India. So, in the last lecture, we understood all about natural vegetation, right? आज आपण बघणार आहोत the second and very interesting part, wildlife. And just like before, we're going to do a comparative study. On one side, we have Brazil's wildlife, and on the other, our very own India's. So let's get started on this exciting journey. But before we start looking at all the animals, there's one very important term we need to understand, and that is megadiversity. You see, both India and Brazil are called megadiverse countries. But megadiverse म्हणजे नेमकं काय? What does it mean? Why do they get this special name? Chala, let's clear this concept first. So what is megadiversity? It's actually quite simple. The word mega means very large, and diversity means variety. So a country with a huge variety of plants and animals is called a megadiverse country. It's all about the sheer number of different species found there. And students, please remember this fact. Brazil is known to have the greatest biodiversity in the entire world. Okay, but the question is, why? असं का आहे की ब्राझीलमध्ये इतके various species आहेत? Well, the answer lies in its geography, which we studied back in Chapter 3. Brazil is located very near the equator. It has the massive Amazon rainforest. And because of this location, it gets a lot of sunlight and plenty of rain throughout the year. All these factors together create the perfect environment for plants and animals to flourish. Simple logic, right? All right, so now we know why Brazil is so rich in wildlife. Chala, let's take a closer look at the animals themselves. But to understand the animals, first we need to understand their homes, their habitats. So let's start by looking at the map of Brazil. If you recall the map, there are 2 main wildlife habitats in Brazil. First, you have the vast Amazon basin, full of those dark green, dense, evergreen rainforests. And second, over here in the southwest, this is the Pantanal region. Now, this Pantanal is one of the world's largest tropical wetlands, Mahanji, a vast, swampy, marshy land, Igdala Chica, Pantal Pradesh. And in these swampy lands of the Pantanal, who do we find? The giant snake, the anaconda. Just look at the size of it. It's one of the most famous reptiles from this region. So, you must remember this connection. Pantanal means swampy land, and that is the habitat of the anaconda. Simple. Now, let's move to the other main habitat, the Amazon rainforest. These thick forests are like a huge home for millions and millions of species. Brazil is especially famous for its incredible bird life. For instance, these colorful birds are macaws. And along with macaws, you can find various types of parrots and even flamingos here. Absolutely, sir. And students, along with the anaconda and macaws, please try to remember some other examples too. In Brazil, you find big cats like pumas and jaguars. There are monkeys, like the golden lion tamarin, and of course crocodiles, alligators, and literally millions of varieties of insects. For your exam, it's good to remember at least 3 to 4 names. This is very important for give reasons or short note type questions. And what about in the water? The Amazon River system is just teeming with life. We all know about the famous piranhas, but there's another very unique creature, the pink dolphin. Can you believe it? A pink dolphin? These are freshwater river dolphins found in the Amazon and Orinoco rivers.
Very, very unique. And one more important bird to remember is the condor. Your textbook specifically mentions it. It's a huge bird that flies at great heights. Now, for the exam, this point can be important for identify the odd man out type of questions. For example, if the options are anaconda, macaw, lion, and condor, which one is the odd one out? It's the lion. Why? Because the lion is not found in Brazil. So remember, the condor is a Brazilian bird. Okay, so that was a good look at Brazil's wildlife. Now let's shift our focus back home to our own country, India. India, too, is a megadiverse country, but our wildlife diversity is a bit different. It's closely linked to our varied physiography and climate, from the high Himalayas in the north all the way to the coastal regions in the south. Chala, let's look at the map of India. You can see all the different regions here. We have the snow-capped Himalayas, then there are the swampy and marshy lands of Assam, the huge peninsula plateau, the dry, arid lands of the Thar Desert, and of course the coastal areas like the Sundarbans. Each of these regions has a specific climate and vegetation, and because of that, specific animals are found there. For example, in the cold, snow-covered regions of the Himalayas, you'll find animals that have adapted to that climate, like the snow leopard and the yak. And what about the marshy lands of Assam? That's home to the famous one-horned rhinoceros. See the correlation? The habitat directly defines the fauna you find there. Now, if we look at the peninsular region, this large central part of India, here you'll find animals like the Indian bison, various types of deer, antelopes, and monkeys. But the most famous of all, and the only place in the entire world you can find it, is the Asiatic lion, found in Gujarat's Gir forest. And that brings us to a very, very important point. Please mark this in your textbook, everyone. India is the only country in the whole world where you can find both tigers and lions living in the wild. This is a truly unique feature of India's wildlife. This could easily be a one-mark question or a very strong point to include in a long answer about India's fauna, so please don't forget this fact. And we can't forget about the aquatic life. Just like Brazil, India's rivers, estuaries, and coastal areas are also full of life. We find many types of turtles, crocodiles, and this unique animal, the gharial. Notice its long, thin snout? That's what makes it different from a regular crocodile. So, we have now seen the wildlife of Brazil, and we've seen the wildlife of India. Now, for the exam, it becomes very important to be able to compare them side by side. So let's bring all this information together to understand the key differences nice and clearly. Now, a table like this is a perfect summary for your revision. This is exactly how you should prepare for differentiate between type of question. On the left, we have the features, then a column for Brazil and one for India. So for key giant species, it's the anaconda for Brazil and the Royal Bengal tiger for India. For the unique feature, Brazil has the greatest biodiversity, while India is the only country with both lions and tigers. Famous bird, macaw in Brazil, and our beautiful national bird, the peacock, in India. This table will make remembering the key points very easy for you. Now, having all this amazing wildlife is a blessing, isn't it? पण याच्या सोबत एक मोठी responsibility पण येते. A great responsibility. And sadly, both Brazil and India face serious challenges when it comes to protecting this natural heritage. So let's discuss some of these environmental issues. The three major threats to wildlife are largely the same in both countries. First is deforestation. I'm in jungle tod, the cutting down of forests. When we cut forests, we destroy the homes of animals. This is called habitat loss. Second is poaching, which is illegal hunting. And the third major threat is pollution. Because of these problems, many species are on the verge of extinction. For example, the cheetah has sadly become extinct in India. Students, to make your answers more impactful, try to include data. Your textbook provides this data point. In just 1 year, 2016, Brazil lost about 5,831 square kilometers of forest land. Just imagine that. It shows the massive scale of the problem. When you quote facts like this in your answers, you will definitely score better marks. But it's not all bad news. To tackle these problems, the government of India has taken many important steps. These conservation efforts include setting up national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, and biosphere reserves all across our country. These are special protected areas where wildlife can live and thrive safely.
Okay, so we have covered a lot today. We've talked about Brazil's wildlife, India's wildlife, we've compared them, and we've also looked at the conservation challenges. Now, before we wrap up, let's do a quick revision of the most important points from your exam's perspective. So get ready to take note of these. Jala, here are your 5 key takeaways. Point number 1, Brazil has the greatest biodiversity. Why? Because of its equatorial rainforests. Point number 2, India is unique. Why? Because it's the only country with both tigers and lions. Point 3, always remember the habitat link. Anacondas found in the Pantanal, the snow leopard in the Himalayas, and the rhino in Assam. Point 4, what are the main threats? Deforestation, poaching, and pollution. And finally, point number 5, India's conservation efforts include national parks and sanctuaries. If you remember these 5 points, you'll be able to answer most questions from this topic. And finally, one small task for you. In geography, map work is very, very important. So for practice, take an outline map of India and on it, try to mark the major habitats of the tiger, the Asiatic lion, which is only in one place, and the one-horned rhinoceros. This will be excellent practice for your board exam. So students, today we saw the incredible wildlife that both Brazil and India are blessed with. Hey aple heritage ahe. It's our heritage. And this is not just for marks. We must also learn to appreciate and protect these beautiful animals. They are a truly invaluable part of our planet. If you found our effort helpful, then please do like this explainer, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the Sarvadnya Coaching Classes channel. Thank you so